Displaced flood victims in Mthatha have been evicted from the B&Bs in which they were temporarily being accommodated. They will now be sent back to community halls because the contract has ended. Promises of temporary shelter for the victims have thus far fallen short, although the Eastern Cape government says construction of houses is underway. Newzroom Afrika's Liyema Vumisa is live and joins us now for more. Liyema, very good morning to you. How are the residents now settling in at that temporary shelter? Very good morning to you, of course, Katlego, and to Newzroom Afrika viewers. Apologies for not hearing the last bit of your question, but I imagine then you're trying to ascertain as to how the residents here, particularly the flood victims, are living. Well, I can certainly assure you that the community and the residents themselves here are in fact living in despair. As you can see, the children here have already woken up and they are playing football inside the OR Tambo Hall right here in Mthatha in the Eastern Cape. Well, I did speak to some of the other residents and they did in fact inform us, Katlego, that these children, they take them themselves as the parents to their schools and back from the schools into this very same place that they've been sheltered at by the King Sabata Talingebo local municipality together with the Eastern Cape government. But what seems to be the consensus from all of these residents is really the plea that they have towards the authorities with regards to those temporary shelters because they desperately want to get back to their normal living. Joining me right now is one of those residents who is going to just elaborate on how they came to this place. Enkoskakhuluma ngoba kunye nathi nihleliswe kwi-B&Bs ithuba elide nade nabe niyakhutshwa kwenzeke ntoni? Sikhutshiwe kufike abantu abathi bangakoma-KSD municipality besicela ke bexela into yokubana bathi abanamali, imali iyaphela kurhulumente ngoba sihleli phaya. Bendingekho ke mna ngelo xesha, ndive ndifowunelwa ndafika sekumva bethule abantu bengakwazanga uziphendulela. Kwayiloo nto ke kwangabikho mnandi, kodwa ekugqibeleni nathi si-endaphe silapha besingafuni ukuza. Kubuhlungu ngoba asiyazi uba siza eholweni and akumnandanga sesilapha ke ngokweholweni. Kubuhlungu kukho umoya kwelo holo, kungena umoya njengobubona le nto ndimekuyo. Abantwana bayama apha bafuna ukroba phaa, soyike siphaya emazantsi sikhale because ingathi umntana angangena omnye umbone efaka umlenze phaa sentsho ayikho safe nje le ndawo sihleli kuyo. So babe sithembisile ke into yoba singavumeli nabani na onosikhupha nakanjani. Ngoku siva sidana xa sifike sibona obunye ubuso osingabaziyo bathi bakasebenza naba bantu singasiceliyo, bangasinikanga nenotice, basinyanzela into yoba makuyahanjwa ngoku. Siyamkela singayamkeli le nto. Izizathu abaninike zona mama uqala ngokuqhawula, izizathu abaninike zona zoba babe bayanikhupha kwezi B&Bs banibuyisele emaholweni zithini? Zithi imali iphelile kurhulumente and bebethenga laa mini kolalwa kubeka yi-1 tomorrow kuyiwe eBosasa. Ngoku siyava into eBosasa ngathi ayithetheki, kuthetha into yoba sizawupheka apha. Bebelapha i-NGOs izolo sithi sizawupheka, sizawusamela uba masipheke. So into echaza uba kusizaba kudala sihleli apha. So ibingahle ke sesilapha ke sesihleli, singahle ke ngoku siyagodola apha. Bangazama into yoba mayikhawuleze le nto ezi-temporary structure, siendaphe sisiya kwii-temporary structure zethu kungekudalanga, like kungapheli ne-10 days umzekelo. Likhona ixesha abaninikileyo lokokuba nizawuya emva kweentsuku okanye emva kwenyanga okanye emva kwexesha elithile kwezi temporary shelters? No, akho kwanto ithethekileyo ivakalayo. Into ebesiyivile into yoba singathi sawuhlala eBosasa, nayo ngoku iBosasa akho nto ithethekayo ngayo, ngathi kuzozanywa uba sipheke sikwele holo. Ubukhe wasikrobisa into yokokuba impilo yalapha injani ngoba nibuyele thu la maholo, but ungakho sichubele banzi mhlawumbi ngabanye abantwana, ngabanye abazali abalapha nabanye abahlali balapha abangenayo imizi into yoba kuphile kanjani apha eholweni? Kuthini? Kuphile kanjani? Kubuhlungu njengobubona bhuti, akho nto intle apha. Kubuhlungu. Yabona ngoku asinaphekanga zidudu, siyenza noba yintoni noba sisonke abatya abantwana. Kumoya uyangena ezifestileni, umdala how much more umntana. Akho nto imandi, sikwitrauma nje ebuhlungu. And uba ngoku bekuthiwa unayo i-plan B, maybe unayo imali, ubunoncama uyikhalale le nto karhulumente yoba uzoba nendlu, usikuyozithengela inxiwa. Qha sixakiwe ke ngoku, asinazo imali zamanye amanxiwa ngoku. So siyanyamezela noba ithini, noba ngathi masiyotshona emngxunyeni ngoku usuka kwethu apha singaya kuloo mngxunya.
asina-choice. Alright, Nkosi kakhulu mama ngexesha lakho. Well, there you can have it, Katlego, the resident representing all other flood victims of those floods that occurred here in Mthatha, of course, ventilating her frustration with regards to the accommodation that is lacking, or even the delay of the temporary shelters that they were promised by the Eastern Cape government. Of course, mentioning that if she had any other way possible to be able to shelter herself and her kids or children, she would certainly do so. But because they don't have any means, particularly with money to be able to rent a place out here in Mthatha, she is solely dependent then on the government, which she claims is really slacking behind, because you'd understand then that prior reports were suggesting that the local municipality here was planning to erect over 470 temporary units in and around the lands that have been identified here in Mthatha. But that process has since stalled with regards to those erection of those units. Now, that is owing to some of the disputes that have since occurred regarding land ownership with the traditional leaders, but that has since been, resolved. But now the construction is only commencing as of now. These residents on the other end still continue to live in limbo.